Dear students, one of you have asked me for a key to the first midterm test conducted by the Thanjavur district. ஒருத்தர் என்னை கேட்டிருந்தாங்க முதல் இடைப்பெற தேர்வுக்கான English question paper key answers. Presently I am not having the question paper with me, so this is the key listed by some angry birds, and which is also listed by Mr. Prem Kumar. So I have to borrow this material and read out that. Choose the correct synonyms. She led me through a cool tiled vestibule into the hospital. குளுமையான டைல்ஸ் பதித்த வெஸ்டிபியூல் வழியாக மருத்துவமனைக்கு நான் சென்றேன். இப்போ வெஸ்டிபியூலுங்கிறது லாபி அல்லது வெராண்டா. வெஸ்டிபியூல் ஆப்ஷன் சி லாபி அல்லது வெராண்டா. கான்ட்ரோவர்ஷியல் அப்படின்னா சச்சரவுக்கு இடமான, ஆர்கியூபிள், டிஸ்பியூட்டபிள், ஆப்ஷன் டி. டீபாட்ஸ் ஆர் ஃபீச்சர் வித் டேங்லிங் பேஸ்கெட். டேங்லிங்னா அங்கே எங்கேயும் ஆடுறது. இப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட்டு ரிஜிட், ஃபிக்ஸட், பி ரிஜிட். ஹோப்ஃபுல்லி நம்பிக்கையுடன், ஏ டெஸ்பரேட்லி நம்பிக்கை இல்லாமல், எப்படியாவது. ஏ இஸ் தி ஆப்ஷன் ஏ. Form a new word by adding suitable prefix to the root word ordinary. Ordinary की prefix था extraordinary. It's an extraordinary short. We hear in commentaries. It's an extraordinary boy. It's an extraordinary. Something extraordinary. சாதாரணமான. For example, Taj Mahal is something extraordinary building. Extraordinary building. Extraordinary. Stimulation. Because the verb form of the stimulation is noun form. Verb form stimulate, தூண்டுதல். தூண்டு. Stimulation, தூண்டுதல். Stimulate, தூண்டு. Stimulating, adjective. Stimulative, adjective தான் தப்பாக இருக்குது. So the correct answer is A, stimulate. Underlined word in this one is a phrasal. What is a phrasal verb? We have often discussed what is a phrasal verb. A verb normally is in the form of a single word. A verb which you have too many words is called a phrasal verb, but it takes a different meaning, altogether different meaning. For example, give up means கைவிடுதல். Broke up. Broke up. Called off means cancel. The meeting was called off, na cancel. Called on na visited. Put off na தள்ளி போடுறது. I met my schoolmate suddenly in the street yesterday evening. Suddenly திடீரென்று. So the option B, correct answer is option B. I came upon, சந்திச்சேன். I met my schoolmate suddenly na, suddenly handle பண்ணக்கூடாது. I came upon, திடீர்னு சந்திக்கிறேன். So the correct answer is option B. But the question is not correct. Fill in the blanks with the correct tense forms. Tense na காலங்கள், present tense, past tense, future tense, present continuous tense, present future tense, future perfect tense, future perfect continuous, etc. இது ரொம்ப பேர் தெரியாமல் இருப்பாங்க. ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் எதுக்கு வரும், சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வரும், பாஸ்ட் டென்ஸ் இருக்கணும். இது எதிர்காலத்தில் நடக்கப் போகின்ற சம்பவம். an action which is going to be happen sometime in the future. ஒரு செயல் எதிர்காலத்தில் நடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அப்படின்னா ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். Her parents will be in Coimbatore for next 2 weeks. அவளது பெற்றோர்கள் கோயம்புத்தூரில் 2 வாரம் இருப்பார்கள். Her parents will be future tense. So I think I can repeat all these things. Vestibule, option C, lobby. Controversial, option D, arguable. Dangling, அப்படின்னா ஆடுறது, opposite B, rigid. Hopefully, opposite desperately. Ordinary, extraordinary.
stimulation, stimulate. Came upon, seventh one came upon, will be. Section 1. Fear, trembling, hope, and death. The skeleton untimed the shadow, and though weak the verse. Fear, trembling, hope, and death. The skeleton untimed the shadow. நமக்கு ரெண்டே poem தான். First poem வந்து castle, ரெண்டாவது poem வந்து castle in a tree. But these two lines I think are taken from the poem Castle in a Tree. What does the poet convey through the expression fear, trembling? பயம், நடுங்குகின்ற ஒரு hope. Find out the figure of speech. Figure of speech is metaphor. What could they offer us for bait? This is a castle poem. Why were the soldiers in the castle fearless? The கோட்டையில் உள்ள soldiers ஏன் fearlessனா, the walls of the castle are strong and thick and smooth. Nobody could enter it. அந்த கோட்டையோடைய சுவர்கள் மிக உறுதியாகவும் மொத்தமாகவும் உயரமாகவும் வளவளப்பாகவும் இருக்கின்றன. So the soldiers are fearless. What was the bait? Bait means தூண்டில் உணவு. ஒரு மீனை பிடிக்கிறதுக்காக தூண்டில் வைக்கக்கூடிய the food. Here bait means gold or money or bribe. How can this shameful tale be told? I will maintain until my death. What was the shameful tale? ஒரு shameful tale அப்படின்னா ஒரு வெட்கக்கேடான கதை. What was the shameful tale? The tale is that the castle was defeated without a battle. இந்த கோட்டை தோற்கடிக்கப்பட்டது, ஒரு சின்ன சண்டை கூட போடாமல். The shameful tale was that the castle was defeated without fighting a single battle. Identify the figure of speech employed in the first line. Tale, told. Alliteration. Geeta said to angel, will you help me to take my luggage? Geeta asked an angel, would she help her to pack her luggage? Or Geeta requested angel, would she help her to pack her luggage? This is direct speech. You have to change it in indirect speech. Geeta said to. இது ரிக்வஸ்ட் அல்லது கொஸ்டின் மாதிரி இருக்கிறனால ஆஸ்ட் அல்லது ரிக்வஸ்டட் போடணும். கீதா ரிக்வஸ்டட் ஏஞ்சல் மில்ல வந்து உட்டுன்னு போடணும். ஷீயை மேலே கொண்டு வரணும். கீதா ஆஸ்க்டு ஏஞ்சல் வுட் ஷீ ஹெல்ப் ஹர் டு பேக் ஹர் லக்கேஜ். ப்ரிப்போசிஷன் பிஃபோர் த இன்டர்வியூ Solomon was confident of getting the job. பிஃபோர் வரலாம், ஆஃப்டரும் வரலாம். ஒரு இன்டர்வியூக்கு முன்னாடி கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருந்தான், அப்புறம் இன்டர்வியூக்கு அப்புறம் கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருந்தான்னு சொல்லலாம். திஸ் திங் டு ஆர் கரெக்ட் ஐ திங்க். மே லவ் டிஃபரெண்ட்லி ஃப்ரம் அப்ளிவியன்ஸ் கர்ஸ். இது கேசன் என்ன பயத்தோடைய ஃபேமஸான லைன். நம்ம யாராக இருந்தாலும் மறந்துடுவோம். we tend to forget anything. In this world. Our dear father, mother, and what are all the things we hold dear. We tend to forget one day. We remember to forget many things. அப்போ இந்த மரத்தையும் மறந்து போயிடுவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தோருதத்து வந்து வருத்தப்படுறாங்க. அப்போ சொல்கிறாங்க, these lines are taken from the poem Our Castle in a Tree, written by Thorudat. Oblivion means forgetfulness. All the things in this life suffers from this curse of forgetfulness. எல்லா விஷயத்தையுமே நம்ம மறந்து போயிடுவோம் தான். அப்போ இதை எப்படி மறக்காமல் இருக்கிறதுனா பை ரைட்டிங் இன் திஸ் போயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாரோடேல் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல உள்ள மரங்களை வேர்ட்ஸ்வர்த் மேட் இம்மார்டல் பை ரைட்டிங் அபவுட் தம் இன் எ போயம். இந்த சேம் வே அவர் சொல்கிறார், the cause was lost without a groan. These lines are taken from the poem The Castle, written by Edwin Muir. Misguided people, what is his advice to them? This is again a very confusing question. Misguided people, who are misguided people? And then இது வந்து ப்ரோஸ்லேருந்து வந்திருக்குதுனால இந்த பீப்புள் வந்து சுகர் சேர்க்கன்னு நினைக்கிறாங்க. அவர்கள் வந்து மிஸ்கைடட் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
Describe the girl with whom the boys were talking to in the cubicle. The girl was 20 years old. Her name was Lucia. She was suffering from tuberculosis of the spine. என்ன எழுதுனாங்கன்னா அந்த பொண்ணு வந்து the girl with whom they were talking was Lucia. She was the sister of Nicola and Jacopa. She was 20 years old. அவளுக்கு 20 வயசு. She was suffering மூணு வரி எழுதணும். She was suffering from tuberculosis of the spine. Describe the appearance of Nicola and Jacopa. ரெண்டு பேருடைய appearance கேட்குறாங்க. ஒருத்தர் வந்து ஆஃப் கட் காக்கி பேண்ட்ஸ் அண்ட் லூஸ் ஜெர்சி அப்படின்லாம் வரும். அந்த ஜெர்சி ட்ரெஸ்ஸு அதெல்லாம் எழுதணும். த பாய்ஸ் ஆர் அன் எபிட்டோம்னா ஒரு உருவகம் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ் அண்ட் டிவோஷன். தனது தங்கைக்காக தனது அக்காவுக்காக அவர்கள் உழைத்தது. த எபிட்டோம் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ் அண்ட் டிவோஷன். நீங்கள் தியாகத்தை பார்க்கணுன்னா அந்த ரெண்டு பேரையும் பார்த்தா போதும். George Orwell's 11 rules to make a nice cup of tea. Reminiscences, memories. There was a casuarina tree in the White's garden. Whenever she sees the casuarina tree, it brings the childhood memories. அந்த அவங்களுடைய வீட்டில் தோட்டத்தில் ஒரு கேசுரைனா ட்ரீ இருக்குது. அந்த கேசுரைனா ட்ரீ எல்லாம் பார்க்கும்போதெல்லாம் அந்த குழந்தை பருவ நினைவுகள் வருது. அந்த மரத்தின் அடியில் அவங்களுடைய சிஸ்டர் பிரதர் விளையாண்டுருக்காங்க. நவ் தே வர் டெட். அதுதான் லவபிள் கம்பேனியன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஹியூமன் கிரீட் லெட் டு த பைட்டி ஃபால் ஆஃப் த சிட்டடல். சிட்டடல்லாம் கேசல் பாயம் தான். சிட்டடல் என்றாலும் ஃபோர்ட் என்றாலும் கேசல் என்றாலும்